Hello guys, this is Benji again. Benji always chilling in the car. Today we're not gonna talk long, but I got something for you. It's so important to let you know, guys, that I'm happy to know that you guys enjoying my videos, you guys like watching my videos like multiple times. I am so grateful. Thank you. And you know, Benji always have some motivation for you guys. This is Benji chilling in the car. So what I'm gonna tell you today, guys, what it is. There is something that you guys always like being complaining about. It's like people is coming to you, people coming into your life, people checking like what are you doing, or they trying to get you, or they trying to be in a relationship with you. But sometimes the question is, nous pas jamais poser moun question, qui ça moun ça vient régler dans vous? Ou pas jamais poser moun question, qui plan moun ça? Qui projet pour la vie? Qui projet pour l'avenir? Est-ce que j'aime prétendre pour poser question ça? Vous dites moun, hey, I know you want to come in my life, it's okay. But what is your plan? What is the purpose? So what did you do in your life? Who are you? Talk me, like, give me your resume. So that's the first thing you need to ask. It's like the same thing. People's going to job. People's going to like work somewhere. The first question is, you gotta bring a resume. Without the resume, they don't know you. You can say whatever you want to say. You can say engineer, say doctor, say whatever. Na bush. But you gotta prove it. Qui l'autre apprendre, qui sont fait, qui that, qui tout bagay. Go. Let's talk about relationship now. Les moun ap koze avo, nèg bel ti garçon bien campé, on samedi là, il l'a chilling, mais est-ce que j'aime prendre temps pour poser la question, qui sont fait dans la vie? Qui projet? Qui plan? Qui action posée déjà? Did you ever be in a jail? Ou pas jamais arrêté ou te bon background? Ça il faut chercher connait. Sometimes, moun n'a pas régler rien dans vie parle. But live dans vie pas. Bam tourner. That person never have any project, any plan for his life or her life. But that person wanna come into your life. But my question is, what you gonna do in my life if you're not doing anything in yours? Yours is more important. Yours is yours. So you know yourself. You fight for yourself. So you should do something in your life first. So where's your experience moving dans la vie moi-même? Where's motivation. You need to do something to come into my life. Okay? Même blague pour tout. Any person has to like need to have some experience to come into your life. Don't let anyone come into your life without any experience. Ou pas babysitter, ou pas premier moun qui va le mettre le mache à montrer le femme ou bien montrer le garçon. No. On ka comprendre. Ou ka pour un virgin, ou ka vle pour un virgin boy or virgin girl, so it's okay. But gon bagay. Jodi an ensemble avant, nous pas ensemble pour sexe seulement. Nous pas ensemble parce que ou just besoin d'une relation. Nous pas ensemble parce que ou just need someone in your life. Ou pas ensemble en monde parce que moun ça li bel garçon bien campé ou bien le belle femme qui gen gros corps, qui gen bel corps bien shape, whatever ça li. No, nous pas ensemble pour tout ça. Nous ensemble ça yo c'est un plus dans relation. So lo bien campé ou bien habillé ou bien c'est ou bien senti bon, okay, that's a plus. But the thing is, tomorrow, next day, I'm not gonna wake up manger botia. I'm not gonna wake up and when I'm talking to someone, I'm not gonna put in my resume, I'm a pretty boy, I'm an handsome one, so I'm a pretty girl, whatever sort of limit here, I'm bien shape, I'm getting six pack. Ça va pas dans resume. This thing cannot go into your resume, so they're not gonna take you as an experienced one or a professional one. So you gotta put some stuff in it. You need to go to school. You need to have a project. You need to have a plan. You need to start doing something into your life first. And after you can go in my life, you can come into my life. Because si m'gen projet, m'gen plan, et pour moi on va gagner, ouais qu'ils ont fait là, ou mettez mal la destruction. So on va use tout ça m'a fait yo, ou pas gen projet pour monter avec. On monde qui va gen plan avec, on monde qui gen plan en plus au moins
ou pas facile joindre yo faire progrès. This person not become an asset, but a liability. Faut poser cette question ça. Liability not coming into your life. Rien pas venir faire pour vous. Because la vin c'est soustrait seulement soustrait, c'est soustraction le vin faire. Il va jamais venir faire addition. So posez moun dans la vous là, moun k'ap vinn dans vous là, moun k'ap cause avol, ou femme k'ap cause avol là. Qui sont fait dans vous déjà? So s'il répond nous, mais qui ça le gain, okay, cool. Because you can try to match it to yours to see if you're gonna have progress, if you're gonna progress, or if you're gonna reduce your life or step back, or because everybody wanna step forward, not stepping back. You understand what I mean? So si moun nan répond nous pas faire rien dans la vie, bon, si pas faire rien dans la vie, so va venir faire dans la vie. Qui sont venir faire dans la vie? Si pas régler rien dans la vie, pas. Qui sont venir faire dans la vie? So guys, put your head on like into your shoulder, because ça ka gen important que le mettre tout sous épaule ou pas prendre n'importe qui moun. Ou pas prendre moun qui pas expérience, ou pas prendre moun qui manquer formation. Parce que jodi là ouais moun nan ka bien qu'on fait manger, qu'on fait des, qu'on fait dat, OK. Mais pas oublier puis devant ou va gen progéniture, ou gen petit ensemble à moun ça. Les petits moun ça commence à poser question, dad, why you avec moun ça qui pas gen rien? Qui ça moun ça fait dans la ville? Qui ça maman me fait? Qui ça désoubé? Maman, qui ça papa me régler dans la ville? Tout le temps là. Qui ça t'a pour régler? Qui this, qui that? So this is a good question. So you got to check yourself, question yourself, and question the ones coming into your life. Benji, chilling in the car, chilling. Always chilling in the car. So guys, I love you so much. Don't forget Diplo Burning Services. So check it out on Google and choose one of the service, and like I will get you up. I will get you. If you hit me up or you need services, I got you. Call me now. 321-947-7498. 321-947-7498. Diplo Burning Services, le Diplo Photographie Plus, Vavalichis, Diplo Cash. We got you. This is Benji chilling in the car.